Let me thank the program director once more for this opportunity to address this important gathering. Before I make my remarks, I wish to pay my respects to our distinguished hosts, Kgošikgolo Mampuru the Fourth. I also wish to recognize the Honorable Deputy Minister of Correctional Services, Chief Patekile Holomisa. Nebabuza ntate Patekile hore batho ba correctional services ba teng na. They were asking if the correctional services people are here. Ke tshepa hore ba bona hore le teng. Now they can see that you are here. I recognize the honorable MECs who are with us today from the government of Limpopo. The Speaker of the KwaZulu-Natal Legislature. KwaZulu-Natal Legislature. I also thank MEC Rogers Monana for the kind introduction. Honorable Monama. I also wish to recognize all the mayors present here today. I recognize the members of parliament, members of the provincial legislature, all our respected traditional leaders from South Africa and other parts of Africa. I must make a special mention of the president of Contralesa, Kgoshi Lamek Mokoena, all distinguished guests, members of the Bupedi community. I hope and believe that you heard that I can speak Setswana. Allow me to speak English at this moment. Because I want everybody to be part of the speech of what I'm going to say about Kgošikgolo Mampuru wa bobedi. I want to say to Kgošikgolo Mampuru the Fourth and the traditional leadership that I feel privileged and deeply honored to have been invited by the Traditional Council to speak at this auspicious occasion as we commemorate the late Kgošikgolo Mampuru II. Our former president, Dr. Nelson Mandela, regarded Kgošikgolo as one of our nation's heroes. Who was at the forefront of the wars of resistance. President Mandela spoke of him with respect and admiration. The tragic story of this beloved African icon
gomme taba ye e kweša bohloko ka mogale ye wa mo Afrika. the son and rightful successor of Malikutu the First, O e lego morwa wa Mampuru wa mathomo, and the rightful heir to the Bapedi throne, ye e lego mojabohwa wa maleba wa setulo sa bogoši sa Bapedi, continues to haunt us 140 years O after tšwela his pele murder. a le gona ka morago ga mengwaga e lekgolo e na le metšo ya masome a mane a bolailwe. As others before me have said, Jwale ka ge ba bang pele ga ka ba boletše, he was brutally murdered in Will- the Pretoria prison. o ile a bolaiwa ga bohloko kua kgolegong ya Pitori By the Boer settlers ka mmušo wa Maburu under the auspices of the president of the Boer Republic, Paul Kruger. ka tlase goba ka tlase ga boetapele ba moetapele wa nako e e lego Paul Kruger On 22nd November 1883, ka di 22 tša November 1883. I know you will all agree with me that the late Kgošikgolo Mampuru II Re was tla- amongst the first liberation heroes of South Africa. Le tla lemoga gore re tla dumelelana gore ge e le Kgoši Mampuru wa bobedi e be le mongwe wa bagale ba go lwela tokologo mo ntweng ya mathomo. He fearlessly never recognized the oppressive tax law that was imposed in the 1860s on Gomme- African people. Gomme o ba ganetšana ka ntle le go dika-dika go lefšwa ga motšhelo wo o bo o filweng batho baso ka nako yewe o filwe ke mmušo wa tlhaolele. President Mandela included the case of Kgošikgolo Mampuru among our country's famous political trials. Gomme mopresidente wa maloba e le go Mandela o ile a lemoga taba ye Kgošikgolo Mampuru a e dirilego ka nako ya gagwe. He said the following in his book, The Long Road to Freedom. Gomme o boletše mantšwa a latelago a e tšwa mo pukung ya gagwe ba e bitša gore ke Long Walk to Freedom. Long walk, indeed. Ka nnete e tloga e le tsela ye telele. He said there was the case of Mampuru, O rile go be go na le case ya Mampuru the rightful heir to the Bapedi throne. ya re go e be le mojalefa wa mannete-nete wa Bapedi Who was executed for public violence, revolt, and murder, a man of Sekukuni in 1883. yeo e le gore o ile a pharwa ka molato gore o bolaile motho ka yona nako yewe, And who gave Commandant General P.J. Joubert and his burghers a lesson in mobile warfare. gomme a ruta ka taba ya ntwa ka nako yewe. Having read the history of Kgošikgolo Mampuru II, Ka morago ga ge re badile history ya Kgoši Mampuru wa bobedi, I believe he can be characterized as being one of our nation's early freedom fighters. gomme re ka mo bea ka tlase ga bao re ka rego ke batho ba ba lwetše go tokologo ka nako yewe mo nageng ya rena. After the retrosection of the Transvaal in 1881, Kgoši Mampuru, who was the incumbent king of the Bapedi nation at the time, refused to acknowledge and to submit to the rule of the new Republican government. Ka nako yeo Kgoši Mampuru o ile a ganetšana le pušo ya nako yewe mo nageng ya rena. A native commissioner, a Boer called Abel Erasmus, Monna o e ba bitšwa gore ke Abel Erasmus was appointed to collect a hat tax. o ile a šupšwa goba a rongwa gore a ya tšee motšhelo ka nako yewe. He struggled and struggled. O ile go a se be bonolo a struggle goba a sokodišwa ka yona nako yewe. But he failed to subject Kgoši Mampuru to such a tax. Gomme o paletšwe a leka go gapeletša Kgoši Mampuru go lefa motšhelo o paletšwe Kgoši Mampuru a gana nnang ya banyana. This Abel Erasmus tried everything to arrest him. Lephodisa le e lego Abel Erasmus o lekile tšohle go ka swara Kgoši Mampuru wa bobedi ka nako yewe.
seeing this determination of the Boer Republic, ge bona tšwelopele ya maburu la pušo yewe Kgošikgolo Mampuru wrote a letter to President Kruger which read as follows. Kgošikgolo Mampuru a ngwala lengwalo a le ngwalela mopresidente wa nako e lego Paul Kruger gomme lona le balega ka tsela ye And I quote, mme ke a tsopola to the gentleman Paul Kruger, go monna o a bitšwa gore ke Paul Kruger I am astounded that I have to see you. ke thabela go go bona I am astounded that I have to see you. ke kwa ke na le phišagelo ya gore nka go bona I do not know why you want to catch me. ga ke tsebe le gore o reng o nyaka go ntshwara And I do not know what the reason is because I am not guilty. a ke tsebe lebaka ka gore gabotse ga ke ne molato I am not prepared to pay tax. ga ka ikemišetša go lefa motšhelo And I think that it is not acceptable that you want to catch me and take my belongings. ebile ga ke nnagane gore go ka ba go dumelletšwe gore o ntshware ebe o bonkamoge tše e lego tšaka To take my cattle, go ntšeela dikgomo my guns, dithunya tšaka and to set alight my belongings. le go šoma tšohle tše ke nago le tšona The new government of the Boer Republic of Transvaal ka nako ye mmušo wa Transvaal wa maburu then sent a flag to Kgošikgolo Mampuru wa romela flaga go Kgošikgolo Mampuru as a sign of recognition yeo e of be his le local status. mokgwa wa go mo lemoga jwale ka moetapele wa moo a leng gona Kgošikgolo Mampuru II refused to accept the flag. gomme Kgošikgolo Mampuru wa bobedi a gana go amogela flaga yewe He also refused to go to Pretoria, ebile a ba gana le go ya kwa Pretoria arguing that he was independent as a traditional leader from white rules. a emetše gore yena wa buša jwale ka moafrika ga a bušwe go ya ka mmušo wa maburu And that he was not under the jurisdiction of the Republican government. ebile gore o be a se gona ka mogare ga mmušo wo wa Republican government wona wo wa maburu ka nako yeo Because he refused to acknowledge the Boer government, Mampuru had to flee his home to avoid arrest. ka baka la ge a be a gana a ganetša mmušo wa maburu Kgoši Mampuru o ile a swanela ke gore a tšhabe ka baka la gore o ba a tšhabela go tlo swara ke ona maburu ao As the Boer forces approached, Jale- Kgošikgolo Mampuru went to Chia on the Steelport River. ge mapodisa o ba masole a maburu a ba etla gomme Kgošikgolo Mampuru o ile a tšhabela tšeatšee ka thokoela ya Tubatse He then went to Pokwane go tloga mo a ya kua Phokwane and then to Marishani, go tloga fale a ya ga Marišane where he was given refuge against the Boer forces. mo a itšeng a hwetša lefelo la go utama gona kgatlhanong le mmušo wa maburu Some of whom were supported by the men of Sekhukhune. bawe nako nngwe ba thekgwang ke banna ba Sekhukhune Mampuru managed to escape gomme Kgoši Mampuru o ile a kgona go tšhaba and he sought refuge with Magadi. gomme a ya hwetša botšhabelo kua Magadi He was successful against Sekhukhune who wished to dethrone him. gomme a kgona goba ka ke re ba tšwelletše go fetiša Sekhukhune ya ba nyaka go mo fološa setulo goba go mamoga setulo He then fled to Rosenakal gomme a tšhabela Rosenekal and got asylum from the Mapok chief, a hwetša Nyabela. lefelo la khutšo fawe mo ile go gore ke ga Kgoši Nyabela At the famous Mapok caves. kgoši ya go tuma The government tried to force Nyabela to surrender Mampuru. gomme mmušo wa maburu wa leka go gapeletša Nyabela gore a ntšhe Mampuru But he refused. gomme Kgoši Nyabela a gana nnang ya banyana And he told the Boers that I have swallowed Mampuru. a re ge le nyaka Kgoši Mampuru le tsebe gore ke mo meditše o ka mo teng ga ka
and said, if you want him, you will have to cut open my stomach. o re ge e le gore le nyaka kgoši Mampuru kgoši Nyabela a re ge le mo nyaka ka nnete ripang mpa tše tšaka le tlo mo hwetša ka mo maleng a ka. The government of Kruger was very angry with this response, Gomme phetolo yeo ya befediša mmušo wa Paul Kruger. and they sent a commando against Chief Nyabela, Ba romela commando kua go kgoši Nyabela. starting a war of 8 months, Ba which thom- is known as the Mapok War. Ba thoma ntwa ya dikgwedi tše seswai ye e bitswang gore ke ntwa ya Mapoko. And then in 1882, in October, the Boer Republic issued a proclamation Ka 1882 gomme mmušo wa Maburu wa ntšha polelo that General Pete Joubert was to arrest Kgošikgolo Mampuru II and commandos from Leidenburg, Middelburg, Rustenburg, Standerton, Potchefstroom, and other parts of Transvaal joined in the campaign. gomme wa ntšhiwa molao wa gore Joubert a sware wa kgoši Mampuru gomme maphodisa ka moka le di-commander le di-general ka moka tša maphodisa bagolo ba maphodisa go tloga nageng tše ba di badileng ba swaragane mo tabeng ye ya go swara Mampuru. So for this king, Kgošikgolo Mampuru II, Jale kgoši ye Kgošikgolo Mampuru wa bobedi about 2,000 men were sent to catch one man. gomme thaetšang taba ye ba re banna ba 2,000 ba itše ba ntšhiwa gore ba sware monna yeo tee e le go Kgošikgolo Mampuru wa bobedi le thebetsong la noka ya Tubatse. And they held a siege outside the Mapok caves, intending to starve Nyabela and his people and Kgošikgolo Mampuru. gomme ba raretša motse wa kgoši Nyabela gore ba seke ba ya felo ba reka tša go ja ba nyaka tša go ja ba sware ke tlala ka kudukudu yena le Kgošikgolo Mampuru wa bobedi. Given the hardship Ba filwe nako ye thata that they were facing, yona e ba e lebaneng le yona. Nyabela had to finally give in and escort a handcuffed Mampuru to those 2,000 men. Nyabela ka tlase ga kgatelelo ya e filweng o ile a swanela ke gore jwale a fe baburu Kgošikgolo ya rena ya bapedi e le go kgoši Mampuru a mo tlemile matsogo a mo neele maburu. Courageously, Chief Nyabela also surrendered, Gomme ka yona tsela yeo a tlhotlheletšegile le yena kgoši Nyabela a te neela go bona. and they were both arrested in Bas- July 1883. Ba swariwa ka lona tšatši leo ka July 1883. This shows the faithfulness and commitment of Chief Nyabela. Seo se re bontšha go ikgafa le go botega ga kgoši Nyabela mo go Kgošikgolo Mampuru. They were put to trial in September 1883, Ba ile ba sekišwa ka September ka yona kgwedi ka yona ngwaga wo. and sent to Pretoria Central Prison. Gomme ba romelwa toronkong goba kgolegong ya kua Pretoria. And I think it is correct that that prison now has the name of Kgošikgolo. Re bona ebile e le taba ya maleba gore le kgono yona toronko yeo goba kgolego yeo e bitswa ka leina la Kgoši Mampuru. It is the triumph of a courageous man Ke against an evil government. Ke phenyo ya monna wa mogale ya balwang kgatlhanong le pušo ya bohlaolele. Both men were found guilty and sentenced to death. Banna ba babedi ba ile ba hwetšwa molato gomme ba bolaiwa No, sentenced to death. ba otlelwa lehu. Chief Nyabela's sentence was commuted to life imprisonment Gomme with Kgoši- hard labor. Kgoši Nyabela yena a otlelwa gore a be le bophelo jo bothata ka kua kgolegong ka kudukudu bophelo ka moka. Kgošikgolo Mampuru was hung Gomme ge le Kgošikgolo Mampuru o ile a lekeletšwa on the 22nd November 1883. ka di 22 tša November 1883. I tell you this story because we must know our history. Ke le botša taba ye gore re kgone go tseba setlogo sa rena gore re tšwa kae. I tell you because none of the news reports of Kgošikgolo's brutal execution, Ke capture,
this injustice? Ke le botša se ka baka la gore ga go ne le mowe go babegi ba ditaba ba re botsang ka tiragalo eo ya sehlogo ya Kgošikgolo Mampuru wa bobedi. An injustice against Kgošikgolo and against the Bapedi nation. Gomme go hloka toka kgahlano le Kgoši Mampuru gape le go hloka toka go setšhaba sa Bapedi. The Boers were arrogant. They took the land of the Bapedi. Gomme baburu a ba le ba babe ebile ba tšere le naga ya Bapedi. And we, as current and future generations, Rena bjale ka moloko wa jwale le o sa e tlago must always remember the bravery of leaders such as Kgošikgolo Mampuru II. re swanetše re phela re gopola bogale le bogale jwa banna ba go swana le bo Kgošikgolo Mampuru wa bobedi. They resisted colonial occupation Ba ganeditše mmušo wa bohlaolele and refused to be dominated by any other man. gomme ba ganetšwa le go bušwa le go ba ka tlase ga monna ye mongwe ofe kapa ofe. We must recall that this story is the story of all Africans, not just the Bapedi nation. Ha re gopoleng gore taba ye ga se ye fela ya Bapedi ke ya rena maAfrika ka moka bana ba thari ye ntsho. Africans across our continent were all subjected to gross human rights violations. Gomme maAfrika ka moka naga kontinente ka moka ya Afrika ba ile ba swariwa ka tsela e seng ya maleba ba gatelelwa. And were subjugated by colonial officials Ba gatelelwa ke bala ba mmušo wa tlhaolele who had better and modern weaponry. bawe e be ba ne go le dibetša tše hlabologileng ka nako yeo. But we know from history Gomme jwale re a tseba go tšwa go history that African people gore maAfrika had some of the most strategic and fiercest armies. gore le kgono maAfrika ba na le sesole le dibetša tše kgolokgolo tša go tšhoša tša go makatša. And they stood up to their colonial aggressors. They were not afraid. Ebile ka yona nako yeo ba itše ba fo emela mmušo owe ba sa boife selo. And many of them scored major successes on the battlefield. Gomme ba bantši ba ile ba fenya gona mo dintweng tšewe. But as the poet of Africa has said, Jwale ka sereti sa Afrika se rile the cruelty of colonial settlers was abhorrent and despicable in the extreme. gore bobe bopelompe jwa batho ba maburu ba mmušo wa tlhaolele ke bo bo tšhošang bo sa bolelegeng. We must not forget this history Re swanela ke gore re se ke ra lebala history ye. to ensure that it is never repeated by any government of any color or any persuasion. Gomme re be re netefaletše gore ga e ipušeletše go tloga go mmušo ofe kapa ofe e ka ba wa polelo mang goba wa mmala mang. The manner in which the officials of Kruger hung Kgošikgolo Mampuru naked outside the main prison building in front of 260 white settlers Pušo is ya proof of their cruelty and disgust. ore go lekeleša Kgoši Mampuru mo pele ga batho ba 200 ba ne le bana ba bona gomme ba mo lekeleditše a se apara selo beo se bontšha bopelompe jwa maburu. A colonial reporter at the hanging at the time Mongwadi wa ditaba ka nako yeo a etšwa gona mo mmušong o a tlhaolele reported on what took place. a ngwala tšeo di dirageletšeng tšatši leo. And I quote, he says, an indecent and repulsive scene on this occasion. The rope having been fixed, the high sheriff gave the signal to draw the bolt. The body dropped, but the rope snapped, and a scene ensued of which we would rather not give a description. Suffice it to say that the body was again put to the gallows. Death must have happened immediately after the drop, as the neck was broken. A bontšha mongwadi yo a re go diragetše ka yona tsela yeo le ge ba mo lekeleditše awa
a thogega molala o re nkabe lehu le diragetše ka yona nako yewe. An English writer, J.W. Matthews, is one of the few authors who have a book which exists today only in the form of a digital copy, which has been preserved and is accessible online. His book is called Incwadi Yami, or 20 Years of Personal Experience in South Africa. He wrote, Sekwati, a Bapedi chief on the northeastern border of the Transvaal, had 2 sons, Mampuru, a son by a royal mother, and Skukuni, a son by a wife of another rank. Sir Garnet Wolseley gave Mampuru back the country which Sikukuni had usurped, knowing full that Sekwati, his father, had in former years proclaimed him chief. Mampuru's execution is described as follows: Gomme Mampuru o lekeleditše ka tsela ye, that the Boers regarded the day as a gala day, gomme tšatši le maburu a tšere gore ke letšatši la go ithabiša, and an opportunity to exhibit their freedom from the English that they hated. gomme e le letšatši la go bontšha freedom go batokologo ya bona go makgowa a ba ba gateletšeng. To show their barbaric nature, they even sold pictures on the street Go of the bontšha execution. bophelo ba mpe jwa bona ebile ba 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 rekiša dipampiri ke dinepe tša tiragalo yeo mo strateng. Even more terrible, the Boer government forced black prisoners who had been compatriots to attend the hanging and to witness it. They were compelled to do so. Gomme so se bontšhang gape le bophelo mpe jwa bona ba ile ba tšea bagolegwa ba nako yeo ba batho ba baso gore ba tle ba bogele tiragalo yeo ya go lekeletšwa ga Kgošikgolo Mampuru. Media reports about the death of His Majesty were covered not just in South Africa but across the world. Gomme tiragalo yeo mo dipampiring e itše ya ngwalwa ya sengwalo fela mo South Africa le matšhabeng a mangwe mafaseng a mangwe ka ntle. His death was reported in the New York Times in America, Kua America lehu la gago le lona le begilwe, the Evening Post of New York, kua New York le yona, the New York Daily Times, le yona ka kua go New York Daily Times, the Black Hills Daily Times of South Dakota, kua South Dakota le gona, in Indianapolis, le kua India, Fort Worth, Texas, kua Texas America, Ohio, le bo Ohio, New Orleans, and other cities. le ditšhaba tše dingwe le toropotswana tše dingwe. What is terrible about this coverage, Jwale se se tšhošang ka go ngwalwa fa, none of the news reports questioned the right of the Boers to hang to death an African king who resisted colonialism and apartheid. sa o makatša ke gore go bangwadi ka moka ga go ne le a kileng a botšiša potšišo gore a na maburu a na le tokelo ya go bolaya kgoši ya batho baso ka tsela ya bophelo mpe ka mokgona. This means Seo se ra gore colonial and imperial partners shared their belief that black people were less than human. gomme gore gore bawe maburu ao le makgowa awe bao ba e le gore ba be ba gatelela batho ba 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 dumela gore motho e moso ga a swanela go buša. The execution of Kgošikgolo Mampuru II Go bolawa ga Kgošikgolo Mampuru wa bobedi was an open display of the Boers' intention of treating with brutality those they considered their subjects in lands that they forcefully occupied. go bolawa ga Mampuru e be le go bontšha ga maburu gore bawe ba e le gore ba ba gateletše ba ka tlase ga bona ebile ba nyako ba tšeela naga ba ba bontšhe gore ba tla ba dira jwang le bophelo mpe jwa bona. Given the silent acquiescence in the United Kingdom and the United States of America, we can see that colonial subjugation was supported by Western powers. Go gomola ga naga tše dingwe gore di re bontšha gore kgatelelo mmušo wa kgatelelo wa bohlaolele o bo o tielwa matsogo
ke dinaga tša bodikela. None of the media in Europe and North America would tell the truth about this cruelty. Ga go felo fao e le gore go bangwadi ka moka go ile wa bolela nnete ka bopelompe jo jwa maburu. Every year, the Bapedi nation reiterates their pain Ngwaga le ngwaga Bapedi ba tliša sello sa bona se bohloko. their pain that the mortal remains of Kgošikgolo have yet to be located. Sello sa gore gomme mašaledi a tata o rena Kgošikgolo ya rena ga a sa tšwa hwetšwa a kae. Unlike many freedom fighters who were executed before and after him, and whose mortal remains have been found, exhumed and reburied, Kgošikgolo Mampuru's burial site remains a mystery. Go a makatša go se swane le balwela tokologo ba bangwe ba ba ileng ba nyakwa ba humana ba hwetšwa ba epolwa ba tla ba bolokwa nageng ya bona mara ge e le Kgoši Mampuru yena lebitla la gago le sa re botšiša gore o kae. There is as yet no record of his burial site, Ga go felo fo re bontšhwang gore o bolokile kae. and all the local and international press who reported on his murder did not refer to his burial site. Gape le bangwadi ka moka ba mo gae le ba dinaga tša bodikela ka moka ba hlakane ga go felo ya ngwadilego ka gore o bolokilwe kae. It is therefore understandable that the Bapedi nation has made a request to government to assist in the research and ultimate location of the gravesite of their king in order to get closure on this matter. Jale go a kwešišega gore ke ka baka la eng Bapedi ba lekile go dira kgopelo kua go ba mmušo gore ba ba thuše gore go hwetšagale mašaledi a Kgošikgolo Mampuru wa bobedi gore a tla a bolokwe le rena re hwetše tlosha goba re le rena re kgothale. Kgoši Mampuru's stance against white misrule during his time, his refusal to recognize a non-representative government such as the Zuid-Afrikaanse Republic, and his refusal to pay tax imposed by an illegitimate government will forever remain his enduring legacy, emblazoned in the annals of our history. Go gana ga Kgoši Mampuru go lefa motšhelo wa nako ye wa mmušo wa bohlaolele e tla phela e le tiragalo ya go bontšha bogale go batho ba baso go ba bona Bapedi. Today we salute him again Le hono gape re a mo hlompha alongside other early freedom fighters magareng ga ba bangwe ba lwela tokologo ba nako yewe such as the Hlubi chief Langalibalele, who in 1874 was convicted by a special court for rebelling against the Natal authorities and exiled to Robben Island. gomme go swana le kgoši ya Bahlubi ba ile gore o ile a lebantšhwa le ena a swariwa kgatlhanong le mmušo wa yona nako yewe gomme a ya a sentenciwa. Another example is King Dinizulu, Ye mongwe gape mohlala ke Kgoši Dinizulu who was sentenced in 1907 on 23 counts of treason. yo le yena a ilego a otlwa ka 107 1907 on 23 counts of treason. How can you commit treason 23 times? gore o ka dira melato e meka ka 23 times. Then in 1956, Gomme ka 1956 we had the famous treason trial in Johannesburg, re bile le molato o mongwe gape o tummeng kua Johannesburg where 156 heroes and heroines Mo were ba- jointly charged. bagale ba 126 ba ileng ba otlwa 156. ka 156. This, of course, was followed by the Rivonia trial, which we all know about, and the Peter Marisburg sabotage trial in 1963. Ye e latetše tše ba šetše madiboletše ka 1963.
Today's commemoration of Kgoši Mampuru II le kgono go tla go mo segopotšong sa Kgoši Mampuru wa bobedi is also a time to remember the sacrifices of all our nation's struggle leaders. go bontšha go tentšha sehlabelo go balwela tokologo ba rena We ba must maAfrika. never forget this history. Ra tshwanela go lebala tiragalo tša history. We must rise up as African people and change our fate. A re emeng ka maoto re fetoleng ka mokgwa re phelang ka gona maAfrika. We must show Kgoši Mampuru II that we honor him for his courage on our behalf. Gore re bontšhe Kgoši Mampuru wa bobedi gore re a mo hlompha ka tlhotlheletšo yeo a re fileng yona. We must make our land productive. We must work on it. Re šome naga ya rena e tšweletše dijo. We must educate our children to be able to lead our country in development. Bana ba rena re ba tlhotlheletše gore ba rutege gore ba tle ba tšee naga ye ba ye iše mafulong a matala. We must make South Africa a great country. Re dire South Africa gore e be naga ye bose. And as the people of South Africa, we must be great South Africans and Africans, just as Kgoši Mampuru II was. Gore rena jwale ka ma South Africa re be ma South Africa a matle jwale ka bo Kgošikgolo Mampuru wa bobedi. I would like to conclude by thanking you all Ke rata go fetša ka go le leboga bohle for being here today go ba gona ga lena fa le kgono to remember the very important aspects of our history. go lemoga le go gopola setho se bohlokwa sa history ya rena. History is not told because it is enjoyable. History ga e bolelwe ka baka la gore e le e bose. It is told to be a guide to us E bolelwa gore e be lesedi le tlhahlo go rena of how we should conduct ourselves with courage, with commitment. gore re be gore re tshwara jwang re be ba tlhotlheleditšegilego gomme re be bao re kgafileng. It is a guide for us to embrace values and principles. Ke gore re hlomphe melao ye e re bušang. Values and principles which embrace all human beings and particularly all Africans. Melao ye e beilwego e buša rena batho kudu melao ya se-Afrika. And values and principles that make us better people than the oppressors who killed our leaders. Boleng le melao yeo e re dirang rena jwale ka batho ba baso gore re be ba bokaone go feta bagateledi ba rena. I close by thanking the Traditional Council for inviting me to speak today, and I thank you all for listening to me. Thank you. Ke tswalela ka gore ke a leboga go ba mošate go khansele ya mošate le lena ka moka ba yeng le setšhaba ka moka re a leboga.